Let's be on the record in case number 2019-CR696, captioned State of Kansas versus Avalos-Munoz. Estamos en el récord para que consten las actas. En el caso 2019-CR696, el caso del estado de Kansas en contra de Manuel Avalos-Munoz. Would the parties announce their appearances, please? Por favor, preséntense ante el tribunal. May it please court, the state appears through Maurice Brewer via Zoom. El estado parece representado por el asistente fiscal de distrito, el señor Brewer. May it please the court, Manuel Avalos-Munoz appears in custody and by Joel Rook. El señor Avalos-Munoz aparece en persona bajo custodia con su abogado que lo representa, el señor Joel Rook. We are here set down today for a sentencing. I will review the previous court history. Estamos presentes para la sentencia. Voy a revisar los antecedentes de este caso. On March 6th of... Excuse me, Judge. I'm sorry to interrupt. Would you like me to go ahead and swear the interpreter before we continue? Please do. Thank you. Sorry. I swear that you will faithfully translate the proceedings spoken in Spanish to English and English to Spanish, so help you God? I do. Thank you. Sorry, thank you. Okay. On March 6th, the parties appeared here in court and the defendant changed his plea from one of not guilty to guilty. I inquired and accepted, ordered a pre-sentence investigation and set sentencing for today. El día 6 de marzo de este mismo año se presentaron todas las personas en este mismo tribunal, en donde el acusado hizo su presentación para cambiar su declaración de no culpable a culpable. Yo hice preguntas al respecto y acepté su declaración de culpabilidad como tal. Asimismo, ese día se ordenó que se llevara a cabo el reporte precondenatorio y dicho reporte ya se ha llevado a cabo. I received a copy of that pre-sentence investigation, and subsequent to that, Mr. Rook filed an objection to the criminal history scoring, specifically 2 DUI convictions. Yo recibí ya una copia del reporte precondenatorio y después de eso, inmediatamente el señor Rook presentó una objeción a dicho reporte, dada la calificación de antecedentes penales, específicamente a 2 cargos por manejar en estado de ebriedad. My understanding is Mr. Rook was provided journal entries from those convictions from Mr. Brewer. I would ask you, Mr. Brook, what is your position on that objection today? Judge, it appears I have to withdraw the objection after reviewing the journal entries. It does appear that those DUI convictions are indeed felony convictions. Muy bien, el señor Brewer le presentó al señor Rook los récords de dichos cargos pendientes de los cargos por manejar en estado de ebriedad. Y en este momento el señor Rook ha decidido retirar la objeción para ambos cargos debido a que después de revisar la documentación de las actas de esos 2 cargos por manejar en estado de ebriedad, efectivamente son delitos mayores que cuentan en contra del acusado para su calificación de antecedentes penales. I will show defense withdrawing that objection. With the following findings. The offense of conviction is one of possession of cocaine with intent to distribute, a severity level 4 non-person drug felony. Muy bien, entonces se hace notar y se acepta el hecho de que se va a retirar la objeción que se había presentado por el señor Rook previamente. Y esta es la decisión del tribunal. El acusado se está declarando culpable a posesión con la intención de distribuir cocaína, un delito mayor no personal, severidad número 4. The defendant's criminal history score was found to be that of F as in Frank. La calificación de la categoría de antecedentes penales del acusado queda en la F. That would leave him in a border box part of the grid
with a presumed underlying sentence of 23, 24, or 26 months. Eso coloca al acusado un rango de sentencia dentro de la tabla para sentencias, en donde se determina que la sentencia que debe recibir debe ser de 23, 24 o 26 meses. If he has to do that time, he'll be eligible for 20% good time credit and subject to 24 months of post-release supervision. Si él tuviera que cumplir alguna de estas sentencias, él tendría derecho de recibir un descuento de hasta el 20% por buena conducta, y después de haber cumplido toda su sentencia, estaría sometido a una libertad bajo supervisión por hasta 24 meses. If he's granted probation today, it would be for a period of 18 months to community corrections. Si se le otorgara al acusado libertad probatoria el día de hoy, la libertad probatoria sería por 18 meses a través de servicios al tribunal. Mr. Brewer, I would ask you, did you have a chance to review the pre-sentence investigation, and do you have any additions, corrections, or challenges to those findings? Your Honor, I have had an opportunity to review it. I do not have any additions, corrections, or changes. El señor Brewer ha recibido una copia del reporte precondenatorio y no tiene ninguna corrección u objeción a dicho reporte. Mr. Rook, same question. Judge, I have reviewed the pre-sentence report and I do not have any additions or challenges at this time. El señor Rook asimismo ha recibido el reporte precondenatorio. Después de revisarlo, ha decidido que no tiene ninguna adición o corrección u objeción a dicho reporte en este momento. Mr. Avalos-Munoz, I would ask you, did you have an opportunity to review the PSI, specifically the criminal history worksheet, and do you have any challenges to its findings? Señor Avalos-Munoz, déjeme le pregunto esto. ¿Usted tuvo ya la oportunidad de revisar el reporte precondenatorio y de hacer cualquier objeción que usted quiera, específicamente respecto a su categoría de antecedentes penales en la hoja de cálculo de antecedentes penales? Sí, Yes. ya. Yes, I reviewed it. Any objections to its findings? ¿Tiene usted alguna objeción a lo que indica el reporte? No. No. Thank you. I will adopt the findings of the pre-sentence investigation for today's hearing and hear your comments upon sentencing, Mr. Brewer. Your Honor, I would just ask that the agreement be followed in this case. I would just ask that the court impose the standard sentence in this matter. Muy bien, los comentarios del señor Brewer previo a que se imponga sentencia, se está solicitando únicamente que el tribunal se apegue al acuerdo que se llevó a cabo y que se le dé la sentencia estándar indicada en la tabla para sentencia. Mr. Rook, your comments upon sentencing. Judge, I would concur with that. My understanding is that this is a border box case, and we had a evaluation done, and it does recommend a treatment program. And I would ask the court to consider placing Mr. Avalos on probation, making a border box finding. Muy bien, los comentarios del señor Rook respecto a previo a que se imponga sentencia, indica él que está de acuerdo con los comentarios del señor Brewer. Asimismo, se hace notar que en este caso el nivel en donde quedó en la tabla para sentencia, se solicita que se le dé una sentencia dentro de ese nivel. Asimismo, se llevó a cabo una evaluación del acusado y se recomendó tratamiento. Por lo tanto, pensamos que es recomendable que él reciba el tratamiento necesario y estamos solicitando que se le imponga simplemente libertad probatoria dentro del rango de sentencia indicado en la tabla. I would add
I understand Mr. Avalos has a local residence, a wife and children locally. He works construction. I understand there may be an immigration hold, but it's unclear whether they will seek to deport him. I would finally add that I believe he's been in custody since June 17th of 2019. So that's about 14 months of the 24. So if the court decides not to grant probation, I would ask the court to consider a durational departure to time served. Por último, también quiero indicar que el señor Avalos-Munoz tiene una residencia con esposa e hijos en esta área. Y debido a que él tiene una orden de detención por parte de migración, no es muy claro todavía si la Secretaría de Migración va a determinar deportarlo. Por lo tanto, estamos solicitando que simplemente le imponga libertad probatoria. Sin embargo, si usted, señor juez, decide no imponer la libertad probatoria, el señor Avalos-Munoz ha estado detenido desde el 17 de junio del 2019. Vienen siendo casi ya 14 meses. De esta forma, nada más solicitamos que si no se le va a otorgar libertad probatoria, que simplemente se le ordene una sentencia impuesta de tiempo servido. Thank you. Mr. Avalos-Munoz, now is your opportunity to tell me anything you want to tell me in mitigation of your sentence today. Señor Avalos-Munoz, ahora es la oportunidad de usted de decirme cualquier cosa que quiera usted decirme para mitigar su sentencia, la cual será impuesta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, yo estoy consciente del cargo que yo tengo, estoy consciente por lo que estoy pagando, ¿verdad? Pero también estoy consciente que desde que yo entré a prisión, cuando tuve la entrevista con la detective, pedí que me entrevistaran con el fiscal para llegar a un acuerdo, que yo podía ayudarles, ¿sí?, a entregar ciertas personas a cambio de que mi sentencia no fuera larga. Well, first of all, I just want to mention that I am very aware of my charge. I know I am very aware of what I did, and I pled guilty. But also, I want to make very clear that when I was arrested, when I was brought into jail for the first time, and I had my interview with the detective, I requested to have an interview with the district attorney so I could work with them, making like a deal, so I could help them, catch people that are doing this. And I offered my help to help them in their investigation about such crimes. Yo sé que estoy cumpliendo mi condena, yo sé que tengo que pagar por lo que hice, pero también estoy pidiendo una oportunidad, ¿sí? Yo sé que voy a salir de aquí y las personas que están allá afuera están esperándome para seguir conmigo. Yo, si ellos me dan la oportunidad de trabajar con ellos, yo sé que puedo entregarles a estas personas, ¿sí? Pero necesitaría que ellos me quitaran a cargos menores para poder que migración no me deporte, para que no me quite la visa. ¿Ok? And well, I know that I have to serve my time, and I've been doing that. I know that I have to pay for what I've done, but I mean, I know that I'm going to get out at some point eventually. And these people that are still outside are just there waiting for me so I can join them again. So all I'm saying is, I'm asking for another chance. Like, if I get out, I can get back to work with them, and I can help the authorities here to catch all of these people. I can give them all of them to the authorities. In exchange of that, I would like for them to reduce the charges to make like, lesser charges. So immigration won't come and deport me. I don't want immigration to take away my visa. All right, thank you.
Oh. Muy bien, gracias. Ahorita el detalle con mi familia es mi esposa va a entrar en una cuarentena por el virus del que está allá afuera. Mis hijos están con mi hermana y estoy tratando de arreglar lo mejor que se pueda esto. Sí, yo sé que esto ya es un segundo término, pero estoy tratando de luchar para mantener mi familia, ¿sí me entiendes? Estoy tratando de estar unidos con ellos. Por eso estoy queriendo llegar a un acuerdo con ellos. Que me den esa oportunidad, si se puede. Si no se puede, yo entiendo. Pero si se puede, solamente estoy pidiendo una oportunidad. Yo les demuestro que he cambiado, yo les demuestro que les puedo ayudar a cambio de que ellos también me ayuden. And right now, my wife is going to be in quarantine because of the virus that is going on outside. So my children are with my sister. So I'm trying to do everything possible from here to try to support them and help them out. And so all I'm saying is I understand that what I've done and that I need to pay the price for that, but I can prove to all of you that I have changed and that I am willing to help you all. If they can give me that opportunity, I can go back out and just, I can help the authorities in their investigation to catch more bad guys. In exchange of that, all I'm asking is reduce the charges so immigration won't come get me. If they're willing to do that, I can do it. If they can't do it, I totally understand, but I'm just begging you that could be something that they can work out for me, because I am trying to, keep my family together, stay all together, be a better person. Your Honor, can I put something on the record? Yes. Through Go ahead. when we started this case, Mr. Rook and I had a discussion regarding whether or not he could work with officers. I will say that due to the immigration status in this case, that was not a possibility, but it was inquired about, and I just want to put that on the record. Simplemente se hace notar para que conste en las actas, y cuando este caso comenzó, yo, el fiscal distrito, me reuní con el abogado de la defensa, el señor Rook, hablando de la posibilidad de que este acusado pudiera trabajar con los oficiales ayudándoles en su investigación. Pero debido al problema que él tiene de su situación migratoria, esto no era una posibilidad. Simplemente debe quedar, para que conste en las actas, que se tomó en consideración, pero se determinó al final de cuentas que eso no era una posibilidad. Okay. Mr. Rook, do you or your client know any legal reason why I should not now proceed to sentencing? No, Judge. El señor Rook ni su cliente saben de ninguna condición legal por la cual sentencia no pueda ser impuesta en este momento. Well, Mr. Avalos-Munoz, as to your request to reduce the charges, that is not something I'm able to do. You pled guilty to the charge as it is, and that will be the offense of conviction. Bueno, señor Avalos-Munoz, respecto a su petición de que le reduzcan el cargo, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Usted ya se declaró culpable al cargo tal cual es. Y ese cargo es en el cual nos estamos basando para imponer la sentencia del día de hoy. I do not have any authority with immigration and cannot recommend either for or against your removal from the country. Yo no tengo ninguna autoridad con la Secretaría de Migración, por lo tanto yo no puedo ni pedirles que lo deporten ni pedirles que no lo deporten. En eso yo no tengo nada que ver. But I am going to follow the plea agreement and give you an opportunity in this case in the event that immigration does not remove you from the country. Pero me voy a pegar al acuerdo de declaración de culpabilidad que llegaron en este caso para darle la oportunidad a usted de arreglar sus problemas en caso de que migración no venga por usted. I will find that there is a program available, that the defendant is eligible for that program, and it would serve offender reformation better than a prison sentence. Se determina que existe un servicio de tratamiento disponible
para el acusado y que el acusado es elegible para dicho tratamiento. Por lo tanto, se determina que dicho tratamiento sería de mucho mejor ayuda para él que pasar tiempo en la prisión a través de servicios para agresores. Therefore, I will sentence the defendant to 24 months in the Department of Corrections. Por lo tanto, voy a sentenciar al acusado a 24 meses en el Departamento de Correccionales. If he has to do that time, he'll be eligible for 20% good time credit and subject to 24 months of post-release supervision. Si él tiene que cumplir dicha sentencia, él va a tener derecho a que se le dé 20% de descuento de toda la sentencia por buena conducta, así como un periodo de 24 meses de libertad bajo supervisión después de haber cumplido la sentencia. His application for probation is considered and it is granted to community corrections for a period of 18 months. Su solicitud de libertad probatoria se ha tomado en consideración y se va a otorgar. Va a ser la libertad probatoria por un periodo de 18 meses a través de Community Corrections. All right. So my understanding is the defendant, if he's not removed from the country, is working, but that he has a large amount of people who depend upon him for their financial resources. Ahora, si entendí bien las cosas, si el acusado no es deportado, él básicamente tiene empleo. Sin embargo, hay muchas personas que dependen económicamente de él. Therefore, I will order the court costs and supervision fees, but I am going to waive any attorney's fees or the bid's application fee. Por lo tanto, voy a imponer que el acusado tiene que pagar las multas y los costos del tribunal y las cuotas de supervisión. Sin embargo, no voy a ordenar que él tiene que pagar gastos de abogado ni la cuota de supervisión. I will not impose any fine. No voy a imponer ninguna multa. It appears that this is his first felony conviction in the last 11 years. So I believe that there will need to be a database fee paid. If his DNA is currently on file, he will not need to pay that fee. Asimismo, parece ser que este es el primer delito mayor que él ha cometido, cuando menos en los últimos 11 años. Por lo tanto, se va a necesitar que se haga la recaudación de muestra de ADN y eso llevará a cabo el pago de dicha cuota. Sin embargo, si el ADN del acusado ya se encuentra en el sistema, él no va a tener entonces que pagar ninguna cuota. The defendant will not be assessed a fine. No se le va a imponer ninguna multa al acusado. And I believe that given his recitation of his financial situation, that if he is not removed from the country, he would be able to afford payments of $100 a month towards his costs and fees. Y después lo que él declaró, indicando que si no es deportado, él va a poder entonces estar en el país trabajando y va a poder pagar la cuota de supervisión de $100 mensuales. Mr. Avalos-Munoz, as you have 14 days from today to appeal anything you do not like about your sentence. Señor Avalos-Munoz, a partir del día de hoy tiene usted 14 días únicamente para apelar cualquier cosa que usted considere que no es justo en su sentencia. As a convicted felon, it's prohibited for you to own or possess a firearm and certain kinds of cutting instruments like dirks, daggers, switchblades, basically knives that could be considered deadly weapons. Y debido a que a usted ahora ya es una persona que ha sido condenada por un delito, ya no tiene usted derecho de poseer armas de fuego, así como ciertos tipos de cuchillos peligrosos como navajas, puñales, cualquier tipo de cuchillo que pueda ser considerado como un arma mortal. You also may be able to seek expungement of this conviction after a period of time following successful completion of probation.
Asimismo, usted tiene el derecho en el futuro de solicitar que se expugne este cargo de sus antecedentes penales después de que pase cierto tiempo y usted haya terminado de manera exitosa con su libertad probatoria. Mr. Brewer, anything you believe I've failed to cover today? Your Honor, I just got two things. The first one is, as a special condition, is he to do the recommendations of the RADAC? And then the second one is, I believe this has a registration requirement. Muy bien, hay dos comentarios por parte de la Fiscalía, el señor Brewer. Uno es que una de las condiciones de la libertad probatoria es que se apegue a las recomendaciones que se pronunciaron en el programa RADAC, así mismo como tiene que registrarse como un agresor debido al crimen al cual se declaró culpable. Firstly, yes, I meant to say that a special condition of this probation is that if Mr. Avalos-Munoz is not removed, he is to follow the recommendations of his drug and alcohol assessment. En primer lugar, sí, eso es algo que también iba yo a mencionar a continuación, que si el señor Avalos-Munoz no es deportado debido entonces a la condena de este cargo, él debe apegarse a las recomendaciones de la evaluación que le hicieron por abuso de sustancias cuando se encuentre cumpliendo su libertad probatoria. And I also did fail to notice that as a distribution case, this does require you, Mr. Munoz, to register as an offender upon your release. Within 3 days of your release, you must report to the sheriff of the county in which you reside and register at that time and per their instructions thereafter. Y asimismo, señor Avalos-Munoz, debido a que este crimen es un crimen de tráfico de drogas, una vez que sea usted puesto en libertad, cuando salga de la cárcel, tiene 3 días nada más para ir a la oficina del sheriff del condado en donde usted esté viviendo para registrarse como un agresor por tráfico de drogas y reportar que se encuentra usted bajo libertad probatoria. Mr. Rook, anything else that I've failed to cover today? Nothing that I'm aware of, Judge. No hay ningún otro comentario por parte del señor Rook. Then we will be adjourned. Thank you all. Good luck to you, Mr. Munoz. Bien, eso es todo. Buena suerte, señor Muñoz. Una pregunta nada más. I have a question. ¿Qué va a pasar si soy deportado con todas estas cosas? What's going to happen if I am going to be deported with all of this? Probation will simply put out a warrant in case you return to the country because you won't be in compliance with your probation. If you're back in the country legally, we will just get you reset on probation. If you're here illegally, my guess is that, again, you'll have worse consequences than that to worry about. Bueno, si es usted deportado, entonces probablemente lo que va a pasar es que la Oficina de Libertad Probatoria va a promulgar una orden para su arresto debido a que no va a poder cumplir con su libertad probatoria. Y simplemente va a quedar pendiente. Si en un dado caso que usted regresara al país, si usted regresa al país de forma legal, simplemente se le daría una nueva cita para que pudiera comenzar a cumplir su libertad probatoria. Sin embargo, si regresa usted al país de forma ilegal, entonces usted tendría que pagar consecuencias más severas debido a este crimen y regresar de forma ilegal sería un nuevo crimen. All right. Good luck to you, Mr. Munoz. Okay. Buena suerte, señor Muñoz. Thank you. We are Have a good adjourned. day. Thank you. Thank you. Judge.